и righteousness. Его праведности. And then all these И тогда things все shall be what? остальное Added unto you. приложится. We know it. Мы это все знаем. We claim it. Мы Seek ye first the kingdom of God. ищите Царствие Небесного. Надо держаться за это обещание. But the question is, Но вопрос тогда, are we experiencing it? испытываем ли мы это? Are we experiencing it? Испытываем ли мы? Okay, I give you an example. Давайте я еще пример приведу. Just this summer, Вот этим летом, August, в августе, I received an award from the Swiss Medical Association for my work. я получил награду от Швейцарской медицинской ассоциации за мою работу. Did I ask for it? Я просил это? No. Нет. When they nominated me, Когда они номинировали меня, I said, Lord, I don't want it. я сказал: Боже, я не хочу это. Please don't let me win this one. Пожалуйста, не позволь мне That's my prayer. быть Honestly. лауреатом. You know why? Я честно молился. Because I don't want to be on the limelight. Потому что я не хотел быть под светом, But- в центре внимания. But if it is your will, let it be so to give glory and honor to you. Но если это на то воля твоя, то тогда да прославится имя твое. Now, the person who wins it has to give a special lecture. Потому что лауреат должен рассказать лекцию. Okay. And so I was nominated, I received it. Хорошо, я тогда победил, мне дали эту награду, Then I have to give a special lecture. и я должен был лекцию провести. Now, how is this good lecture going to honor God? Каким образом эта лекция могла бы прославить Бога? So I have to put some spiritual thing into it. Мне надо что-то духовное тогда в нее вложить. Because giving a lecture on that will not do anything unless I combine it with something that gives glory and honor to God. Потому что мне надо было обязательно что-то вложить, иначе бы она была бы не действительная лекция, если бы она не прославляла бы имя Господне. So I combined it with healthy lifestyle towards the end. Тогда я ее соединил со здоровым образом жизни в конце. And at the end of the presentation, И в конце презентации I make an appeal. я призыв делал. And this is a bunch of medical people. И тут передо мной сидели в основном медицинские And here I работники. am making an appeal. И я тут призыв делаю им. I say, if there is somebody here Если здесь кто-то есть, я сказал, who want to live an integrated life, кто хочет жить интегрированную жизнь, before we can promote healthy living, let us live it first. до того, как мы будем проповедовать здоровый образ жизни, давайте сначала будем жить. Would you raise your hand with me? Поднимите со мной руку. And I thought, man, this is going to be crazy. Я думал, это сумасшествие. But so what? Ну и что? God put me there. Бог будет I have a там. У responsibility. меня есть ответственность. I may look fool to the world. I may look foolish to the world. Я могу глупо выглядеть для мира. But so what? Ну и что? We are foolish to this world anyway. Мы все равно глупцами для этого мира выглядим. Yes or no? Да, разве не так? You're a Christian. Вы You keep христианин, the Sabbath. вы субботу соблюдаете. You don't eat this. You don't eat Вы не that. едите это. You're Вы strange. странный. So accept it. We should be strange to the world, Мы должны быть странными миру, such that the world will be attracted to the beauty of heaven and of God. чтобы мир был притянут к красоте небес. If we are not Бога. strange to the world, why would they be here? Если мы не будем отделяться, если мы будем странными, почему они тогда придут сюда? Nothing peculiar about you guys, so I Ничего might as well особенного. stay where I am at. Если ничего особенного о вас здесь, то для чего им приходить? I'm having fun out here. Там уже хорошо. You Вне. guys are just sad and vegetarian eating and like all you eat is this and that and you don't know how to have А fun. вы просто кучка скучных людей, которые не едят то, вегетарианцы, а мы вот там веселимся. Honestly, this is what goes on in the mind of these Это people. действительно то, что они думают Now, теперь. if these people, your Если- classmate, your friend, sees you as a happy group of people, Если эти люди видят вас как радостную группу людей, I mean, you may not eat this and that, but like, these guys are just, they have it. но вы, возможно, не едите это или это, но зато они видят, что у вас хороший образ жизни. Then they begin to wonder, И what они is it that they have? начинают задумываться, что у них есть, чего у меня нету. So it means И это we означает, need to live an integrated lifestyle. что вы должны жить интегрированным стилем жизни. We are Seventh-day Adventist Christians, 7 days a week, 24 hours a day.
Мы эти с 7 дня, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, even when we are in the public toilet. даже если мы в публичном туалете. Just this morning, Вот, например, сегодня my утром brother Craig and I, мой брат we were at Крейг и we were я, at where we were staying at the hotel. мы были в отеле, We're going to the lift, мы проходим к лифту, and there was this girl, this young lady, и вот стоит там девушка молодая. and it's like, "Good morning," Я говорю, доброе утро. and she looked at us and smiled. Она посмотрела, улыбнулась. And she has two luggage. Said, "Oh, let us help you. We have two gentlemen here. Let us help you with your luggage." И мы предложили ей помочь с ее чемоданами. So we helped her down, И мы ей помогаем сойти вниз. and we started talking. И начали говорить. And then she said that I thought, so where are you heading with all this bag? Я I'm trying to спросил, create conversation because what I want to do is lead this conversation into spiritual conversation. я спросил, куда вы идете? Я просто хотел начать разговор, чтобы потом его как-то перевести в духовный Now, разговор. how can you lead somebody into a spiritual discussion if you don't speak Как можно привести кого-то в духовный разговор, если с ними не разговариваете? or you don't say anything? И вообще ничего не говорите. But you say these people don't say hello. А вы говорите, а вот эти люди не приветствуют. Of course they don't say hello. Конечно, они не скажут привет. It's your job to say hello, Это ваша задача сказать привет. right? Разве не так? Set the tone. Вы должны тон установить. We are not to be. Our tendency is that we are a thermometer kind of people. What? Thermometer kind of people. You know what a Ah. thermometer kind of people Мы не is? должны вести себя как термометр. We measure the temperature in the room Мы как бы измеряем только температуру в комнате. and we adjust ourselves to the И temperature. мы сами равняемся с этой температурой. No. Нет, мы не должны God такими sent быть. us to be. God calls us to be the thermostat. Бог нас сделал термостатами. You set the temperature. Вы устанавливаете температуру. There's no obnoxious or arrogance in that. Нету здесь эгоизма какого-то или You have a good news of salvation. нахальности. У вас есть хорошая новость спасения. If you believe that this is life, eternal, Если вы верите, что в этой and книге this is есть what saves the вечная world, жизнь и что она спасает мир, you have it. у вас есть это. Then you have something to say. Тогда у вас есть что-то сказать. They say, well, Augustine says. И Augustine Августин, например, говорит, says that you don't have to preach it. вам не надо проповедовать, You can just live it. просто живите этим. Okay, Ну, live it хорошо, then. тогда живите. Which means Что означает, you have to be hospitable, вы должны быть гостеприимными, you have to be nice, приятными, you have to be courteous, джентльменными. you have to say hello. Вы должны приветствовать людей. That's the beginning. Это начало. Yes or no? Да или нет? You know how many people will smile back at you if you just smile at them first? Знаете, как много людей вам улыбнется, если вы Not in Russia? улыбнетесь первым? Ask В Craig and России, I. да? А спросите Крэга и I меня. mean, on the elevator, or your elevator here to the metro is the best one. They're long. Ваши Like so many people эскалаторы coming by. It's like, hi. в метро, они длинные такие, там столько людей вам улыбнуться могут. And I can just imagine we can have tracks in our pocket, and we need gonna be a thick one because there's so many of them. Hi, hi. Трактаты можно раздавать большому количеству людей. I mean, when I see the place that you're at, there's so much potential here. Когда я здесь нахожусь, я вижу очень много потенциала. But the problem is that we're all in our comfort zone. Но проблема в том, что мы в комфорт-зоне своей We находимся. don't want to be perceived as strange. Мы не хотим, чтобы люди на нас посмотрели как на странных. Accept it. Мы хотим, чтобы их, You are strange. чтобы нас принимали. Но мы же странные. Okay? I'll give you an example again. Я хочу еще раз пример дать. At work, На работе they call me crazy. они называют меня сумасшедшим. And I work at a psychiatric clinic. Я в психиатрической клинике Perfect работаю. place to be crazy. Это идеальное место, где быть сумасшедшим. Okay? Colleagues call me crazy. Коллеги называют меня сумасшедшим. When we have dinners, Когда у нас ужины, they ask me, what are you drinking? они спрашивают, а ты что пьешь? Because they know that I don't drink alcohol. Они знают, что я алкоголь не потребляю. Because they say, whatever you're drinking, I'd like to have some. Потому что что ты не пил, я хочу немного Because I don't need попробовать. alcohol, I don't need coffee to stimulate me. Потому что они знают, что я не нуждаюсь в кофе или в алкоголь, чтобы стимулировать себя. And sometimes they want to make fun of me. Иногда они хотят усмехнуться надо мной. So I give it to them. Ну, я им позволяю. So he says, what are you having? Они спрашивают, что ты пьешь? I said, sometimes I tell them, Jesus, try it. Я пью Иисуса, попробуйте. Because they want to ridicule you, so I'll ride with it and throw it back at them. Если они хотят насмехнуться, но я тогда на этой же волне с ними прокачусь. Because they don't expect it. Потому что они этого не ожидают.
Okay, so just a few days ago, И 2 weeks ago, last week, and this week, 2 недели назад, I have given на протяжении 2 недель после, the great controversy я выдавал великую борьбу and desire of ages и желание веков to a associate professor, к зампрофессору, and he's an atheist. и он атеист. Give it to him anyway. Я все равно ему дал. And then 3 weeks ago is the first time he told me, 3 недели He назад came to он me. впервые сказал мне, пришел ко and мне. he said, "You know I'm an atheist, don't you?" Он сказал, ты знаешь, что я атеист, да? I said, "Yes, you said it. Конечно, я I знаю. still don't believe you." Я все равно тебе не верю, говорю. So he says this, and he says, "You know that I'm an atheist." Ты же знаешь, что я атеист. And so I told him, "Okay." Ну ладно, сказал я. And then he said, "But if there is God, Но если есть Бог, He is with you." Он будет с тобой. And I thought, after that conversation, I broke down in my office. I broke down on my knees, and I say, "Lord, thank you." И я пошел в офис, и я на колени упал и сказал Господу спасибо, что Он так отреагировал. I was humbled Я смирение because почувствовал, I couldn't witness to this guy. потому что я не мог ему свидетельствовать. But you know what? Но знаете что? They're watching you. Они все равно смотрят на вас. Your every move. Они каждое ваше движение видят. And he is watching me. И Он на меня смотрит. Last week, Следит. На прошлой неделе, after a conference, we had a special guest to give a lecture. после конференции у нас был гость, чтобы лекцию рассказать. He came to me again. И он еще раз подошел ко I said, мне. "I'm always so delighted to see you." И он говорит, я всегда рад видеть вас. I said, "Why?" Я спросил, почему. Because I thought he's gonna take the mickey out of me again. Он опять, наверное, шутнуть хочет. Because he says, "I know God is with you." Он говорит, знаешь, я знаю, что Бог с вами. Monday, В понедельник he comes to me again. он еще раз подходит. And now he says this, И он теперь следующий "I говорит. like to be near you Я хотел бы быть рядом с вами, because I know God is with you." потому что я знаю, что Бог с вами. And my response is this: И мой ответ был такой. we should spend more time together Да, нам надо провести больше времени вместе. because you say God is with me. Потому что вы говорите, что Бог I со want мной. Him to be with you. И я хочу, чтобы Бог был с вами тоже. And this is his comment from an atheist. И вот следующая реакция от этого атеиста была, Maybe you're right. возможно, вы правы. Now, tell me, Скажите мне теперь, from an atheist, с точки зрения атеиста, maybe you're right. возможно, вы правы. Now think about it. Подумайте об этом. This is a secular campus. Это вот секулярная, да, Now, школа. let's go to that's my fellow colleagues. Это мои коллеги. Now let's go to your fellow students. Давайте теперь посмотрим на ваших студентов, What you need to be doing одноклассников. first thing in the morning after your devotion. После того, как вы утром провели чтение Rather than Библии, your prayer focus, "Lord, please let me learn this fast, let me learn that." So selfish, it's like, "Give me this, give me this, give me this." вместо того, чтобы концентрироваться только на себе в молитве, Say, "Lord, скажите, Господь, somebody in my class, кто-то в моем классе, in my в university, моем университете needs you today. нуждается в тебе. Lord, you know what he's going through. Господь, ты знаешь, через что он проходит. I don't know what he's going through. Я не знаю его But you жизни, know. но ты знаешь. Use me, Используй меня, use me. используй меня. I'm willing." Я желаю этого. Drop him on my face if you have to. Свали его мне на лицо, если так надо. If this becomes your prayer each day, И если вы будете так молиться I guarantee you, каждый день, я гарантирую, within a week you will have в someone. течение недели вы с кем-то встретитесь. It doesn't take long Долго этого не потребуется because ждать, God is giving you someone. потому что Бог кого-то пошлет. The problem is this: Проблема только в том, you're not sensitive to it. вы еще не чувствуете этого. You're not hearing His voice Вы не слышите его голоса, because you're not asking for it. потому что вы не просите этого. You're not sensitive to His leading Вы еще не прочувствовали его видение, because your mind and your prayer focus is on something else. потому что ваше сознание и центр вашего молитвы It's на чем-то receiving rather другом. than giving. Вы молитесь о получении вместо того, чтобы отдать. Okay, so now you pray this prayer. Ему молите теперь, да, вот эту молитву. Say now, somebody comes along your path, И кто-то действительно к вам подходит, and you say, "Brother, okay, now I have someone. What do I do?" и вы теперь говорите, ну что мне тогда делать, когда я с этим человеком сталкиваюсь? Okay, what do I do? Что мне I делать? don't want. It's like, do I give him Bible study from day one? Что я ему с первого дня прям библейские уроки даю? It all depends. Ну, все зависит.
Okay? First, you have to be a physician in a way, Сначала вам надо быть доктором в каком-то which means you смысле. have to diagnose where the person is. Надо сначала диагноз сделать, где этот человек находится. If the person is ready but the way to diagnose that is you dangle carrots in front of them. Диагноз проводим с помощью того, чтобы перед ними немножко Because you морковкой will never be помахать. able to know it without dangling something. Если вы их не приманите чем-то, то нельзя анализировать их. Okay, see, how do you dangle something in front of someone? Как мы можем чем-то приманить? Okay, I'll give you an example. Давайте я пример приведу. So this person you are friends with from Mali, say just from Mali, okay? Допустим, вы Just today from Mali. с другом из Мали. And you say, man, did you see that news the other day? Вы можете сказать, ты же читал, наверное, эту новость, да? Did you see that attack in Mali? Вот эту атаку в Мали. I mean, many people. And you say, again? Много людей пострадало I mean, опять. it just keeps getting worse, isn't it? Хуже и хуже становится, да? You wait what they say. И вы ожидаете You create их ответа. conversation. Вы начинаете Remember. рассказ, помним, да? That the goal is to turn this conversation Цель состоит в том, чтобы повернуть into a этот spiritual conversation. разговор в духовный разговор. Because otherwise, what's the point of conversing? Потому что и тогда вообще зачем говорить, если The это... weather is gray, it's gonna be gray, О, какая погода классная. and it's gonna be cold, so what? И что тогда? It doesn't do anything for my soul. Это ничего не делает для души. It will моей. discourage the person you're И communicating человек, with. с которым будете говорить, будет But разочарован through the тоже. conversation, you want them to be encouraged. Но через разговор вы хотите, чтобы он был бодрен. So the point is what you're saying is that all these things that are happening in Mali, it's getting worse. It's getting worse. What do you think? И вы спрашиваете такой вопрос, да? Ну как вот думаешь о ситуации в Мали? You wait for their response. И ждете его ответа. For a neutral response, just say for the sake of neutrality or prolonging the conversation. Для нейтрального ответа, например, да, например, I mean, just say, man, just the other day Paris took place. да, вот еще и в Париже вот произошло. I mean, it's irrespective of your religion, whether you're Muslim, Christian, so people are just out to kill you. Да, неважно, какая у тебя религия, люди тебя пытаются убить. So you dangle some carrots and see where they are in their knowledge of the current times in we're living in today, whether they're versed on the biblical scripture or not. И вот таким образом, приманивая на разговор, вы можете анализировать, если они знают что-то о Библии или нет. You will know if they're versed on the biblical scripture by their words. И вы увидите от их слов, если они знают или не знают Библию. Okay, and then if they're not biblically versed, Если они не знают Библию, you say, but you know what? All these things is going to get worse. But I know God, there will come a time when God ends it. можно сказать, знаешь, еще хуже, наверное, будет, но Бог придет и закончит это все. I don't know about you, Я не знаю насчет вас, but I'm looking forward to that day. но я не знаю насчет тебя, но я жду этого дня. Again, you're trying to learn more of this guy. If he's quiet, then you're doing the talking. Если он тихо себя ведет, то вы, значит, ведете по теме. You're trying to get a word out from the person you're conversing with, where they are in their religious experience. Вы пытаетесь с помощью разговора выяснить, где этот человек находится в своем религиозном опыте. Give you an example. Давайте еще пример дам. How powerful this concept is. Насколько сильна эта концепция. I was doing an evangelistic meeting in Germany. Я проводил евангелистическую кампанию в Youth Германии. evangelism. Я использую And so Евангелие. this is northern Germany. Это северная Германия. And actually, it was a Russian-German church. Это русско-германская церковь, на самом деле, была. It was my first evangelistic meeting in Germany, and it was the Russian-German church that invited me. Первая евангелистическая встреча, и русско-германская церковь пригласила меня. So we had 33 people give their lives to the Lord at the end of 7-day meeting. 33 человека отдали свою жизнь Господу после 7-дневной встречи. It's 7 days. 7 Imagine, дней, 7 представьте days, себе. you have 33 people from Germany giving their lives to Jesus. Man, 5 more hours. Like. 33 человека за 7 дней, да, вот евангельской программы отдали жизнь Okay. своему Господу. So now, И теперь, during during the 5 days of training, во время этих 5 дней тренировки, we've been inspiring young people, teaching them
what to do on the streets. Мы давали уроки молодым людям о том, как вести себя, проповедовать на We улице. gave them a questionnaire that only has 3 questions. Мы им давали вопросник с 3 вопросами. At the end of the 3 questions, you either have a Bible interest, После 3 вопросов у вас был результат интереса в Библии. you would be able to pray with someone Вы могли помолиться с кем-то and be able to get their address for Bible studies. и, возможно, даже получить их Only адрес 3 questions. для того, чтобы провести библейское изучение. So he gave this to young people. После 3 вопросов он We showed them how раздал it's done. вопросники, показал, как это делать. And then the first day one, they came back and say, Brother John, it works. И в первый день же они пришли обратно и сказали: знаешь, это работает. I said, of course it works. Я сказал: I конечно, won't give you работает. something that doesn't work. Я бы вам не дал эти вопросники, если бы не работали они. In the evening, Вечером some of those young people came to the meeting. некоторые из тех людей пришли на встречу. Now, at the end of the meeting, Теперь, в конце встречи, these 2 young ladies, they're twins, 2 молодых девушки, они близняшки, they were crying. они плакали. And they were crying and saying, their contact, they had such a good interaction with this young man. They prayed with him. У них очень хорошее общение было с молодым человеком, они молились с ним. And he promised to come to the meeting. И он тоже обещал прийти на встречу, And he didn't come. и он не пришел. And though they were crying. И они плакали. And though if you know me, then my heart bleeds with these people. И вы понимаете, да, если вы меня знаете, то я тоже чувствую это. So, I said, I didn't want to discourage these 2 young ladies. Я не хочу их тоже расстраивать, да. And so I told them, did God put a burden in your heart for this young man? Я сказал: Бог в ваше сердце вложил желание переживать об этом человеке. And they said, yes. Они сказали: да. Okay, so I asked, where do they work? Where does he work? Я сказал: ну где он работает тогда? At KFC. В KFC. I said, okay, let's go to KFC. Тогда пошли в KFC. It was Saturday night, Это был вечер субботний, 9:30 in the evening, 9:30 вечера. after a evangelistic meeting. Уже после встречи It's евангелистической. over now. Уже все закончилось. But the young people have this burden because they've seen the power of God. Но эти молодые люди имели желание идти дальше, потому что у них And I didn't want our program Была to от close Бога. when these 2 young ladies didn't have the burden fulfilled. И я не хотел закончить программу до того, как эти 2 девушки были бы удовлетворены своим переживанием. And so I said, okay, let's go, KFC. We're going to go to John. Since John cannot come to us, we come to him. И я сказал: пошли в KFC, если Джон не может к нам прийти, мы пойдем к Джону. So the word spread to our young people, Тогда слово распространилось нашим молодым людям, and now they all want to come. и они все решили пойти тогда. So you have 40 young people 40 молодых людей walking into KFC проходят в KFC with a sidearm, with a rifle. с ружьем таким вот в And so we руке. were walking in, Вот они прошли, the door swung open, открываются двери, and like I could see it's like those Wild West movie. как будто такой вестерн. It's like, and we all enter. И мы все заходим, And you should have seen the people. и вам следовало бы увидеть лица людей. They were looking with the mouth wide open. У них рты открылись. I mean, we were not dressed funny, Мы не были одеты смешным but образом, obviously they see something different. но они увидели что-то необычное. So I was leading the pack, И я вел эту группу, and these 2 young ladies, I said, where's John? и я спросил у молодых: Over there. где Джон? Okay, Вот so там. let's go to him. Пошли к нему. And so I was walking towards John. И мы проходим к Джону. All the people looking at us, Все люди на нас смотрят. all the 40 young people coming with all their Bibles in their hand. Все молодые с Библией в руках. There was these 3 young men И вот было 3 человека with the молодых biggest chicken in their hand. с большой курицей в руке. I was passing by, and they were like this. Они вот так вот были, кушали. And they looked at my Bible. This is a miniature one. Yeah, You should see the other Bible У we меня have. была большая We have Библия a в bigger руке. one than this. And so I had the big Bible, and he looks at the Bible Он смотрит на Библию. like that. And I looked at him. Я на него смотрю. I thought, yes, Да. it's called a Bible. Да, это Библия. Okay? And God knows how to put words in one's mouth when you're willing. Бог знает, какие We слова set the tone at вложить. KFC. Мы тон заложили в этом And KFC. I asked him, do you have one? А я спросил: и у тебя This есть is одна? his very language. И его Chicken in ответ: the mouth. с курицей во рту. And I said, then go and get it. Тогда иди и возьми ее.
That's the first thing I said. Я впервые, It's called the что Bible. Do you have one? Go and get it. это Библия, это называется Библия, у тебя есть одна, тогда иди и возьми. Это все, что я Guess сказал. what? Вы знаете что? We had a Bible study at KFC. У нас было изучение Библии в KFC. 3 young men, 3 молодых человека. all had their Bibles in their car. У них у всех были Библии в машине. Nothing to do with us. Ничего с нами не было связано. But you see, if we were not sensitive to our purpose, Но если мы не будем чувствовать how would we be able to lead these 3 young men into Bible цель, studies? заложенную нам Богом, то как мы будем проводить эти библейские изучения? If my goal was to go there and get a bite of that chicken, Если моя цель была там купить только курицу, outcome would be different. то исход был бы другой. Now John was here, now watching all this thing happening before him, Джон видит это все происходящее. and I told him, John, this is your fault. И я говорю, Джон, это все происходит из-за тебя. And he looked at me. Он посмотрел на I меня. says, you know why, don't you? Я сказал, ты знаешь, You почему, не так promised ли? this young lady you were gonna Ты come, обещал этим девушкам прийти, and you didn't и come. ты не пришел. And so we're coming to you. И мы пришли к тебе поэтому. So this is your fault. Это из-за тебя это все. Okay, so at the end of during the meeting, I told him, John, we're gonna wait for you until you finish. И в конце встречи мы сказали, мы будем ждать, пока ты не закончишь работу. We had a Bible study with him. Мы провели изучение Библии там, He's having a Bible studies with this group of young people. и он проводит изучение Библии с молодыми людьми. Why did he decide that? Почему он это решил? You know why? Знаете почему? Because he saw Потому что он увидел, there was passion in these young people. он увидел сильное желание в этих молодых And there must людях. be truth in this. И должна быть истина в этом, Because there's something different about you. потому что что-то есть другое, отдельное в вас, There must be something different about you что-то необычное в вас, in your campus. в вашей жизни на кампусе. Otherwise, they will not come to this В meeting. другом случае они не придут сюда. They come to this meeting, they come to this church, Они приходят в эту церковь not because of the preacher. не потому, что там проповедник They come хороший, because of you. они приходят, потому что вы так Because there's ведете something себя. about you. Потому что что-то They есть come в put a вас. finger on it. Они не могут указать на You это. are a bit strange, yes, Вы немножко странные для них, but there's something about you that attracts them to you. но что-то привлекает в вас. And that is Christ in you, the hope of И glory. это Христос в вас, надежда славы. Oh, the 1 hour is short. I need 10 hours. Да, 1 часа не But I want to, хватает. maybe during lunchtime, I want to share with you again today. Я, возможно, еще попозже How we can попытаюсь be рассказать, better witness, practical как evangelists мы in our можем быть classroom. более Ask me лучшими questions, please. свидетелями. Спрашивайте Because вопросы, an hour is not пожалуйста, enough. потому что часа не хватает. I want to even show you how excellent, how integrated lifestyle can be, how excellence can be used as a tool. Как интегрированный стиль жизни To может win быть souls. использован, как Excellence. Mindset of Соверш- excellence. совершенство, настрой сознания на совершенство может быть использован. Why? Do you know why? Знаете почему? Daniel was excellent. Потому что Даниил был совершенен. They looked at what he does, they couldn't find anything wrong. Они не могли ничего в нем плохого найти. Joseph was excellent. Иосиф был Esther was excellent. совершенен. Эсфирь, And you know what? знаете же, You are the Daniels, вы являетесь you are Даниилом, the Esthers Эсфирями of this generation. этого поколения. And that is my prayer. И я молюсь об May you этом, catch this vision. чтобы вы поймали это видение. Because God is raising an army of youth today. Потому что Бог поднимает армию молодых With сегодня. such an army of youth rightly trained, И если они будут правильно натренированы, the work will be furnished. то работа будет проведена. The world will end. И мир закончится. Jesus can come. Иисус придет. And do you know what I call you guys? И знаете, как я называю вас? When you're faithful to God, Когда вы верны Богу. you're the generation that will end the world. Вы поколение, которое закончит мир. So why do you exist in this generation? Why do you exist in this generation? Почему вы существуете в этом поколении? Boldly, Храбро, you're here to end the world. вы должны закончить мир. Let no one rob you of that vision. Да не украдет никто у вас этого видения. Be faithful Будьте верными with everything you have. со всем, что вам In дано. the small things. Даже в малых When no вещах. one is looking, Даже если никто не видит. that is the fundamental of excellence. Это основание совершенства. Faithfulness. Верность. Success depends less, less upon circumstances. Успех меньше зависит от окружающей среды. Success depends less on endowments. Меньше зависит от данных вещей. Success is faithfulness. Он зависит от верности. Okay, we're gonna go through more through that later. Мы But через- before we close, Мы еще больше if это that будем is your изучать. desire,
И давайте молиться, если в этом есть And желание only if ваше. that is your desire, Если только в этом есть I'm going желание to ваше, appeal to you this morning. я буду призывать к вам. I invite those of you who have that desire to kneel with me as we close it in prayer. И призываю тех, кто имеет это желание, на колени встать со мной сегодня. Our Father in heaven, Наш Небесный Отец, we want to thank you and praise you мы хотим благодарить и for your славить Тебя goodness, за Твою доброту, your mercy, and your grace. милость и благодать. We thank you and praise you Благодарим и for the short time you have given us this morning. за короткое время, которое дал нам утром. And Lord, this morning we are just barely scratching the И мы surface. всего лишь только царапнули поверхность. But for whatever blessing Но каким бы ни был we can gain благословение, this morning, которое мы можем for получить, encouraging us and lifting us with your word, за то, что Ты поднимаешь Словом Твоим, Lord, I thank you. мы благодарим Тебя. May this experience, may this, the principles we have learned this morning И принципы, которые мы выучили сегодня утром, be experienced by everyone in this room. да будут испытаны каждым в этой комнате. Lord, they have heard, Господь, они услышали. allow them to live it. Позволим жить это. Help them to have that faith in you. Позволь им иметь веру, Close relationship with you. близкое отношение с Тобой. As close as you are with your Father. Настолько, насколько Ты близок к Отцу. As one as you are with your Father. Настолько, как Ты близок к Отцу Богу. That truly we can be called your son and your daughters. Да будем называться действительно Твоими сыновьями и дочерьми. Teach us, Научи нас, empower us дай нам силу to live a life you call us to live for you. жить жизнью, которую Ты призвал нас And be that generation для Тебя. И да, будем мы этим that end поколением, the world. которое закончит мир. Here in Moscow, in Jesus' В name I pray. Москве я молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen.